Hello traders, welcome back again our YouTube channel. இந்த வீடியோல நான் 3 to 5 trades நான் place பண்ண போறேன் and அதுல நம்ம எவ்வளவு வந்து gain பண்ண போறோம் அப்படிங்கறத நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். plus ஒரு trade எடுக்கறேன் அப்படினா அதோட behind the logic என்னங்கறதை நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். first leader boardல நம்ம பாத்துக்கலாம் 0ல இருக்கு. இந்த வீடியோ எண்ட் ஆகறப்போ நமக்கு வந்து பாசிட்டிவ்ல இருக்கா இல்ல நெகட்டிவ்ல ரிசல்ட் இருக்கா அப்படிங்கறதை நம்ம பாத்துக்கலாம். and நான் அதிகமான ட்ரேட் பண்ண போறதும் கிடையாது. எக்ஸாக்ட்டா VIP குரூப்ல நான் என்ன மாதிரி சிக்னல்ஸ் நான் கொடுக்கிறேன் அப்படினா சேம் மெத்தட யூஸ் பண்ணி தான் நான் வந்து இதுல ட்ரேட் எடுக்க போறேன். and VIP குரூப்ல 3 to 5 தான் நான் 9 PM க்கு கொடுக்கிற சிக்னல்ஸ். சோ அதை பேஸ் பண்ணி நான் இதுல எடுக்க போறேன். சோ அப்ப இதுல நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படினா அதிகமான ட்ரேட் எடுக்கிறோம் அப்படினா நம்ம அதுல வந்து ஒரு நெகட்டிவ் ரிசல்ட் வர்றதுக்கு தான் நமக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. சோ மார்க்கெட் கண்டிப்பா ஆப்போசிட்டா போகும். சில டைம் வந்து நல்லா வர்க் ஆகும். அந்த வர்க் ஆகுற டைம்ல தான் நம்ம வந்து ட்ரேடை வந்து பிளேஸ் பண்ணணும். அதான் வந்து ஒரு பெஸ்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி. இப்போ இந்த இடத்துல மார்க்கெட் ஒரு கன்சாலிடேட் ஆகுது, ஒரு சைட்வேஸ் மார்க்கெட் மாதிரி வருது. அப்ப நான் இந்த இடத்துல ட்ரேட் நான் பிளேஸ் பண்ண போறேன். அப்ப இந்த இடத்துல நான் என்ன மாதிரி ட்ரேட் பிளேஸ் பண்ண போறேன், இந்த கேண்டில் ஃபினிஷ் ஆகும். இந்த கேண்டில் வந்து ரெட்ல முடிஞ்சது அப்படின்னா நான் அகைன் வந்து டவுன்ல தான் நான் எடுப்பேன். இல்ல கிரீன்ல முடிஞ்சது அப்படின்னாலும் அதுவும் நான் வந்து டவுன்ல தான் எடுப்பேன். ரீசன் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி 2 டைம் வந்து சேம் ஹையை டச் பண்ணிடுச்சு. அப்ப எனக்கு இந்த இடத்துல கேண்டில் வந்து எந்த கலர் கேண்டில் எனக்கு முக்கியம் கிடையாது. ஆனா இந்த கேண்டில் வந்து க்ளோஸ் பண்ணும். எந்த ஒரு ட்ரேடா இருந்தாலும் மிடில் கேண்டில்ல ட்ரேட் பிளேஸ் பண்ணவே கூடாது. கரெக்டா அது என்ன டைம், ஒன்னு கேண்டில் முடிகிற டைம்ல இல்ல அப்படின்னா கேண்டில் ஸ்டார்ட் ஆகிற டைம்ல தான் நம்ம ட்ரேடே பிளேஸ் பண்ணும். அதுதான் ஒரு பெர்ஃபெக்டான என்ட்ரி. அண்ட் இந்த சப்போர்ட்டையும் மார்க்கெட் பிரேக் பண்ணிருச்சு. அப்ப நம்ம தாராளமா இந்த இடத்துல ஒரு என்ட்ரி கொடுக்கலாம். நான் என்ட்ரி கொடுத்துட்டேன். வெயிட் பண்ணுங்க, நான் ஆர்டிகல் என்ட்ரி பிளேஸ் பண்ணிடுறேன். ஓகே, இந்த இடத்துல பாருங்க. சோ இந்த இடத்துல மார்க்கெட் வந்து கன்சாலிடேட் ஆயிருக்கு. பட் இந்த இடத்துல சப்போர்ட் இருக்கு. மார்க்கெட் இதுக்கு மேலேயும் க்ளோஸ் வச்சு மேல போகல. மார்க்கெட் இந்த இடத்துல டவுன் ஆயிடுச்சு. அப்ப நான் இந்த இடத்துல என்ட்ரி எடுத்திருக்கலாம், மிஸ் ஆயிடுச்சு. இந்த இடத்துல என்ட்ரி எடுத்திருக்கலாம். பட் நம்ம வந்து கேண்டில் வந்து மிடில் தான் நம்ம இந்த ட்ரேடை வந்து பார்த்தோம் இல்லையா. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த கேண்டில் முடிவு வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும். ஸோ இந்த கேண்டில நான் டவுன் எடுத்தேன். பிளஸ் இது வந்து ஒரு நல்ல ரிஜெக்ஷனும் ஆச்சு. இந்த இடத்துல சப்போர்ட் பிரேக் அவுட்டும் ஆச்சு. அப்ப எகைன் மார்க்கெட் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இந்த இடத்துல டவுனா இருக்கணும். பட் இதுல வந்து ரீடெஸ்ட் இப்போதைக்கு எடுக்குது. அப்ப நம்ம இதே கேண்டில்ல இந்த கேண்டில் ஃபினிஷ் ஆகட்டும், நெக்ஸ்ட் கேண்டிலே நம்ம வந்து டவுன் வந்து இது தாராளமா வந்து பிளேஸ் பண்ணலாம். ஸோ ரிஜெக்ஷன் ஆச்சு, பிரேக் அவுட் ஆச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து கன்சாலிடேட் ஆகுது மார்க்கெட், மறுபடியும் மேல போகும். மேல போயிட்டு மறுபடியும் ரிட்டர்ன் கீழே தான் வரும். ஏன்னா இந்த இடத்துல மார்க்கெட் வந்து பிரேக் அவுட் ஆயிடுச்சு. ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் நான் இந்த இடத்துல வந்து இந்த 2 கேண்டிலுமே செல் எடுத்தேன். பட் ஆனால் அந்த 2 கேண்டிலுமே செல் ஆகல. வெயிட் பண்ணலாம். மேபி இதை வந்து நம்ம ஃபைனலா வந்து இது பண்ணிக்கலாம். இன்கேஸ் இது நமக்கு நெகட்டிவ் ரிசல்ட் கொடுத்தது அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் கரன்சியை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ட்ரேட் பண்ணி போய்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து USD ARS நம்ம செக் பண்ணுவோம். ஓகே, அடுத்தது கரன்சி வந்து நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இது வந்து நெக்ஸ்ட் டவுன் டைரக்ஷன் வர்றதுக்கு பாசிபிள் இருக்கிற மாதிரி எனக்கு இருக்கு. வெயிட் பண்ணலாம். இந்த கேண்டில் வந்து ஃபினிஷ் ஆகட்டும். USD PRL வந்து நமக்கு நெகட்டிவ் ரிசல்ட் கொடுத்துருக்கு, பரவாயில்ல. USD EGP ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம்.
இன்னொரு 4-3-2 செகண்ட்ஸ் தான். ரிசல்ட் வந்து பாசிட்டிவ் ஆயிடுச்சு. ஸோ ஓவரால் நம்ம லீடர் போர்டில் ஓகே நம்ம ரெக்கவர் பண்ணியாச்சு. ரெக்கவர் பண்ணி +44 இருக்கோம். ஸோ அகெயின் ட்ரேட் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கரன்சி நமக்கு நெகட்டிவ் ரிசல்ட் கொடுத்துருக்கு. செகண்ட் எடுத்த கரன்சி ஷோ ஷார்ட்டாகவே அடிச்சிருச்சு. நெக்ஸ்ட் ஒரு கரன்சி நம்ம எடுக்கலாம். இன்னும் என்ட்ரி கிடைக்கல. என்செட்டி கேர் மார்க்கெட் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் சைட்வேஸ் மாதிரி இருக்கு. ஸோ இதை கரெக்டாக இந்த லெவலில் பிரேக் பண்ணியும் மார்க்கெட் மேலே போகலை, இந்த லெவலில் பிரேக் பண்ணியும் கீழே வரல. ஸோ அதை விட்டுடலாம். ரெண்டு கரன்சியில் தான் ட்ரேட் எடுத்தோம். ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு நெகட்டிவ் ரிசல்ட் அண்ட் அதில் M2 வரை நான் ட்ரேட் பண்ணியிருந்தேன். பட் ஆனால் அதில் ஒர்க் அவுட் ஆகலை. M3ல தான் நமக்கு வந்து அதுக்கடுத்து 4th கேண்டில் தான் நமக்கு டவுனே ஆச்சு. ஸோ 4th கேண்டில் வர போகிறது ரொம்பவே ரிஸ்க்கு. பட் நான் 3rd கேண்டில் போகிறது நான் ஹை ரிஸ்க்காக தான் நான் யோசிப்பேன். பட் ஓகே கொஞ்சம் மார்க்கெட் கன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்சதுன்னு பார்த்தேன். பட் பரவாயில்ல, ஓடிசி தான், நம்ம இதெல்லாம் வந்து அக்செப்ட் பண்ணி தான் ஆகணும். ப்ராஃபிட் எப்படி சொல்றது, நமக்கு வந்து எடுக்கிற ரிசல்ட் நெகட்டிவ்லேயும் வரும் அண்ட் பாசிட்டிவ்லேயும் வரும். அண்ட் எவ்வளோ வரும் நமக்கு ரிசல்ட் வந்து அக்யூரசி இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கணும். அண்ட் மார்க்கெட்டில் பாசிட்டிவாக இருந்தாலும் சரி நெகட்டிவாக இருந்தாலும் சரி அந்த ரிசல்ட்டை நம்ம அக்செப்ட் பண்ணி தான் ஆகணும். ஏன்னா மார்க்கெட் எப்போதுமே எந்த ஒரு மிஸ்டேக்கும் பண்ணாது. மிஸ்டேக் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து நம்ம தான் வந்து மிஸ்டேக் பண்ணுவோம். சம்திங் வேறு ஏதாவது ஒரு ராங் டைமில் ட்ரேட் எடுத்துருப்போம், ராங் அமௌண்ட் போட்டிருப்போம், அண்ட் மணி மேனேஜ்மெண்ட் கரெக்டாக இருக்காது. ஸோ அதுக்காக தான் நான் சொல்கிறேன். பிரேக் அவுட் ஆயிருக்கு, ஆனால் ரிஜெக்ஷன் வரவும் சான்சஸ் இருக்கு. இங்க ரிஜெக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா நம்ம டவுன் கொடுப்போம். ரிஜெக்ட் ஆகாம மேல போச்சு அப்படின்னா நம்ம இதுல வந்து பை பண்ணிடுவோம். ரிஜெக்ட் ஆகுது. ஸோ இது அப்பனா ரெட் கலர் கேண்டில் முடிஞ்சது அப்படின்னா டவுன் ட்ரேடு. அதுவே ரிஜெக்ட் ஆகாம மேல கிரீன் கலர் கேண்டில் முடிஞ்சது அப்படின்னா அப் டைரக்ஷன்ல நம்ம ட்ரேட் பிளேஸ் பண்ணலாம். வெயிட் பண்ண ஒரு 25 செகண்ட்ஸ் இருக்கு. ஓ சாரி, டவுன் டைரக்ஷன் மிஸ்டேக்காக நான் அப் டைரக்ஷன் கொடுத்துட்டேன். வெயிட் பண்ணுவோம். ஓகே, ஆப்போசிட்டில் போகுது, பரவாயில்ல.
ஸோ நம்ம ஆப்போசிட்டாக கொடுத்த ட்ரேட் மிஸ்டேக்காக கொடுத்த ட்ரேடு தான் நமக்கு ரிசல்ட் கொடுத்துருக்கு, மற்ற ரெண்டு கொடுக்கலாம். மேபி இது மார்ட்டிங்கில் நமக்கு வரலாம். ரிசல்ட் கொடுத்துருச்சு நம்மளுக்கு பாசிட்டிவ். ஓகே 179. நம்ம அந்த ட்ரேட் வந்து மிஸ்டேக்காக வந்து கொடுத்தோம். மேபி இருந்தாலும் அதில் வந்து நமக்கு கரெக்டாக கொடுத்துருந்தாலும் 100ஓட ஃபினிஷ் ஆகிருக்கும். பட் இதில் நம்ம ஃபஸ்ட் ட்ரேட் வந்து ராங்காக கொடுத்துருந்தோம். ஸோ அதனால் மிஸ்டேக் ஆகிடுச்சு, பரவாயில்ல. நெக்ஸ்ட் இதில் இருந்தாலும் மிஸ்டேக் பண்ணாலும் நம்ம ஓவராலாக பாசிட்டிவில் தான் இருக்கும். அதனால் நெக்ஸ்ட் வந்து ட்ரை பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து மிஸ்டேக் மட்டும் பண்ணாமல் இருக்கணும். ஓகே ஃபைன். பிரேக் அவுட் ஆகி மேலே போச்சு, மறுபடியும் கீழே வந்துச்சு. இப்போ மறுபடியும் மேலே போகிறக்கு சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது. வெயிட் பண்ணுவோம். நல்ல ஒரு புல்லிஷ் மூவ்மெண்ட் கொடுத்துருக்கு யூஎஸ்டி ஐடிஆர் ஓடிசி. ஓகே சூப்பர். ஓகே 263. USTARS சப்போர்ட்டை பிரேக் ஸ்ட்ராங்காக பிரேக் பண்ணலை. இந்த ரெசிஸ்டன்ஸும் இருக்குது, இங்கே ஒரு சப்போர்ட்டும் இருக்குது, ப்ளஸ் இதுவும் ஒரு சப்போர்ட்டாக எடுத்திருக்கு. வெயிட் பண்ணுவோம். சப்போர்ட் எடுத்தாலும் மேலே உள்ள ரெசிஸ்டன்ஸ் லைனையும் நம்ம செக் பண்ணணும். The top plus resistance.
நெக்ஸ்ட் வந்து டவுன் டைரக்ஷன் கொடுக்கலாம். Down direction USD BRL. நெக்ஸ்ட் இந்த பாயிண்ட் லெவலுக்கு வரணும். மேபி இந்த கேண்டில் இல்லைனா நெக்ஸ்ட் கேண்டில் வரும். வெயிட் பண்ணலாம். நம்ம இதோட வந்து வீடியோ வந்து க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். இன்கேஸ் பாசிட்டிவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா, நெகட்டிவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டினியூ பண்ணுவோம். ஓகே, சூப்பர், பர்ஃபெக்டாக ஒர்க் ஆகிருக்கு. பட் ஆனால் இந்த லெவலில் வந்து டச் பண்ணணும். ஃபினிஷ் ஆகலைன்னா பரவாயில்ல, டச் பண்ணணும். பர்ஃபெக்ட், இந்த லெவலுக்கே வந்துருச்சு, ப்ராப்ளம் இல்லை. ஸோ ஓவரால் 447, வெறும் 444 இருந்தோம், பரவாயில்ல. 447 வந்து ஒரு டீசெண்டான அமௌண்ட்டு தான். ஃபைன், நம்ம வீடியோ இதோட க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்தது அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஒரு சின்ன சின்ன ரிஜெக்ஷன், சின்ன சின்ன பிரேக் அவுட், இதை யூஸ் பண்ணி தான் நான் ட்ரேட் பண்ணுறேன். நான் என்ன ட்ரேட் பண்ணுறேனோ அதை அப்படியே வந்து உங்களுக்கும் நான் வந்து விஐபி குரூப்லேயே நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன். ஸோ நீங்களும் அதை யூஸ் பண்ணி ட்ரேட் பண்ணிக்கலாம். இருங்க, நான் உங்களுக்கு நம்மளுடைய டெலிகிராம் சேனலில் நான் உங்களுக்கு ஷோ பண்ணுறேன். இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்களா, இது வந்து நம்ம விஐபி குரூப் தான். ஸோ இதில் எவ்ரிடே வந்து நான் சிக்னல்ஸ் வந்து கொடுத்துக்கிட்டு தான் இருக்கேன். ஸோ ஒரு சிக்னல்ஸும் வந்து ரிசல்ட் வந்து பக்கா வந்து ஒர்க் ஆகிட்டுருக்கு. நீங்களும் வரலாம், அதில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி ட்ரேட் பண்ணலாம். அண்ட் மணி மேனேஜ்மெண்ட் பர்ஃபெக்டாக பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக உங்களாலையும் வந்து ட்ரேடிங்கில் சக்ஸஸ் ஆக முடியும். சரிங்களா? வேறு டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் இந்த வீடியோ பிடிச்சது அப்படின்னா அந்த நம்ம வீடியோக்கு அப்படியே ஒரு லைக் ஒன்று போட்டுக்கோங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது ட்ரேடிங்கில் இப்போ தான் இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்காங்க, இப்போ ட்ரேடிங் கற்றுக்க போகிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு இந்த வீடியோ வந்து ஷேர் பண்ணி விடுங்க. ஓகே, நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம்.